try and make sure that they guide the sales of cattle at what best level. How far have you gone with that? Thank you. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I thank the Honorable Member for the pertinent question. I did say that one of the major issues, especially in the drought-stricken provinces, the major ones being Mat South, Mat North, Midlands, and Mashingo, and those hold about 60–70% of our national cattle herd, is that as a result of this drought, households may be forced to panic sell, thinking that the cattle would deteriorate and eventually die, and they don't get anything out of it. So what we have said as a ministry is first to ban all household-based cattle sales, ban all village-based cattle sales, so that the cattle sales can now take place at these ward drought mitigation centers on designated calendar days that are advertised in advance. So the cattle clearance takes place at this ward when everyone else sees, to reduce thefts, but more importantly, we then bring an auctioneer and buyers who are then able to compete for the cattle, and then through the bidding process, hopefully we will see an increased price for this cattle. When we did the sample run in Gwanda at Garanyemba, we saw that the price for the cattle were 25 to 40% higher in terms of the prices that they are getting. So we have now said for the 1,620 rural wards, we want a calendar, sales calendar, developed by next week. And the Deputy Minister in charge of Livestock, Deputy Minister Marapira, is actually seized with that. We will be able to avail that calendar to ensure that that happens. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary, Honorable Joe. Mazvita Batwe Chigaro. Madam Speaker, ma'am, supplementary yangu yakanangana ne zvipfuyo izvo zvakavakidzana nema-national parks. Tiri kuona zvipfuyo izvozvo zvichienda muma-national parks zvichinotsvaga sora nemvura. Ndezvipi zvavangaita seministry kudzivirira kutapurirana kwezvirwere kwemhuka dzemusango nemombe idzo dzinoenda dzinotsvaga chokudya nembudzi nemadhongi? Mazvita henyu. Mazvita. Honorable Minister. Batwe Chigaro, ndinotenda chose nomubvunzo wabvunzwa nomumiririri uyu. Chokutanga ndechokuti nyati ndo dzinowanzopa chirwere chiya chinonzi foot and mouth disease, chinotapurirwana nezvipfuyo zvina mahwanda. Saka chokutanga ndichokuti tinosita iya inonzi game fence. Saka kuna nagonare zhouko taita ezvino fence inoita mazana nemakumi mapfumbamwe nemasere nemanomwe 197 kilometers dzefence, tichitarisawo kune dzimwe nzvimbo kuti tinge tichidzivirira kuti zvipfuyo zvedu zvisasangana nenyati. Tinoona isu kuti tiri kutaurira neve-national parks kune dzimwewo nzvimbo kuti dai tashandisawo kana kune chikafu chakati wandei chakata uswa hwakawanda muma-national park, kuti ticheke uswa ihwohwo tigokwanisawo kupa mwombe nezvipfuyo kuti zvisaenda mhiri ikoko. Nyaya imwe yatiri kutarisazve ndiyo kuti tikwanise kuwana panomwira mwombe. Saka tinoshanda neve-national parks kuti tikwanise kutsvaga kuti muzvipfuyo zvedu zvingamwira papi, tigokwanisa kuita izvozvo zvinomisa kuti dzisaendawoko zvakafanana nefensi. Asi kana panenge paita dambudziko patisati tasvika panenge pachionekwa kuti apa zviri kuitika, ndingangofara kunzwa kuti ndepapi chaipo tigokwanisa kumhanya ipapo nechimbi ndatenda hangu. Supplementary. Supplementary, Honorable Murombezi. Thank you very much, Madam Speaker. My question to the Minister is, he mentioned village cattle sales pens. My question is, how does the ministry, what measures are going to be put in place
to prevent overcrowding and health risks at these village-based cattle pens? And also, how is the ministry going to protect farmers from potential exploitation by middlemen at these central selling points, having seen that it's going to reduce their access to markets, the farmers' access to markets? Thank you very much. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I thank the Honourable Member for the very pertinent questions. First is that we have said we are banning cattle sales at household level and at village level, so that we can go to this ward. If there are 7, 8 villages in the ward, there is this designated sales point where the cattle anyway ordinarily go to have water, because that's the only relief point in this particular ward. And then we put in the feeding troughs, and so they can have relief feeding. So unlike in 1992, where we selected 1 heifer per household to save, we want to save all the cattle. But we also realize that the cattle are a business, so we must provide an avenue for sale without causing this transmission of diseases. So, for example, we've said the locals must improvise through Food for Work. Where we launched at Garanyemba, we put in a spray race, and then you can just come in and put deadline on the cattle. You can also come in and spray for diseases, which is why we put this focal point, because deep tanks will have run low on water. So this is the only place where you can get water so that the cattle get dipped at that particular place. So this is actually enhancing disease control and the reducing mortality of our cattle. In terms of middlemen, this actually eliminates middlemen. What is happening ordinarily is that the buyer goes to your household and household and household asking to sell, to buy cattle, and they negotiate with you on a household and buyer basis. That reduces your negotiating capabilities as an individual. Whereas if all the cattle that are due for sale are brought to a centralized place on a known date, it means that everyone who is selling, like at this center, we had 28 cattle that were offered for sale. And we had 4 buyers on a point of that order. had come. So that is what then On a resulted point in of the order, increase. Madam Speaker, ma'am. What is your point of order? Tukunzwa minturo ya Honorable Minister iri kutapira zvakanyanya, asi ndavhunduka kuti zvavari kutaura zviri practical here, pakuti kumadhibha ndo pane selling point. Vane zviuru zvingani zvemadhibha munyika muno zvavanazvo zvekuti muno chiri kuitika ndechekuti tabva kuno tichidzokera kumaconstituency kwedu, vanhu vari kuda mhinduro dzinobatika, nekuti nyaya yatiri kutaura haisi nyaya yedambe, inyaya iri kutoti mombe dziri kupera. Sana achitide minista vatiudzawo zvinobatika zviri practical. Imi ndobva ndakukurudzirai kunyatsoteerera, munyatsobata zvavari kutaura. Honorable Minister. Ndatenda mubati wechigaro uye ndafara chose nokuti vabvunza. Ndanifunga ndatsetsenura, asi ndaona sokuti vatisarirei, saka chiregai nditsetsenure. Tina madhibha anoita zviuru 4 muZimbabwe. In fact, the actual number is 4,009. Point of order. Point of order. Maita basa mubati wechigaro. Imba inoremekedzwa, yakagara vanoremekedzwa. Tinokurudzira kuti mashoko atinotaura anga ari mashoko ane chokwadi mukati maita basa. Honorable Member, saka mune proof here yekuti zviri kutaurwa naminister hazvisi zvechokwadi? Ndinotenda mubati wechigaro. Minister vanokwanisa kutipa proof yezvavari kutaura kuti chokwadi. Ndabvunza imimi kuti mune proof here yekuti zvavari kutaura hazvisi zvechokwadi? Yauya sei nyaya yekutaura zvechokwadi? I think you want to Ndinotenda mubati wechigaro.
handina kuti minista vasi kutaura chokwadi, ndati mashoko avo ngaave nechokwadi. Muchizvitaurira izvozvo, point of order overruled, garai pasi. Vanenge vanoda kudhibha ivo. May we have order, may we have order in the house. May we have order. He cannot insult me. I ask through your office, your chair, that he withdraws that. May we have order in the house. Please, may you take your seat. I'm human. And Chief Whipping has withdrawn a statement now. It's either you have to chase me out of this house, and he has to withdraw his statement. Baya. Honorable, please, may you take your seat. Honorable Minister. Honorable Chair. No, the house has rules. I cannot. Speaker, ma'am. May we have order in the house. Withdraw the statement. Vachiti munhu imope anodhibha moti parliament ienderere mberi pakadaro. Honorable togarepi government chief whip must withdraw statement rekuti vanoda kudhibha ivo. Munomu mune mahonorable. May we have order. May we have order in the house. Point of order, ma'am. Point of order. May we have order in the house. May we have order, please. Point of order. May we have order in the house. Point of order. Point of order, ma'am. Point of order. Manjeka, makada kuta zvokudaroka. Point of order. Point of order, ma'am. Point of order, madam. May we have order in the house. Honorable members, please, may you take your seats. May we have order in the house. May we have order in the house. Honorable Minister, please. Madam, point of order. Point of order. On a point of order, point of order, madam. A point of order, Madam Point of Speaker. order, Madam Speaker. On a point of order. Point of order. Point of order, Madam. On a point of order, Madam Speaker. On a point of order. Honorable Chief Whip, opposition, please, may you approach the chair. On a point of order, ma'am. On a point of order. On a point of order. On a point of order, Madam Speaker. Point of order, ma'am. May we have order in the house. May the Honorable Minister proceed. Thank you, Madam Speaker. I was indicating the number of deep tanks in the country and was being precise that there are 4,009. And we have 1,620 raw awards in the 8 raw provinces. So we obviously have more
deep tanks per ward, depending on the ward. So the selection of these ward drought mitigation centers is ward specific. We have encouraged the communities to see to it that if there is an existing deep tank and it already has the facilities, like a sales facility, that be chosen ahead of a new center. But obviously, it is the water availability in that ward that determines the choice of the ward drought mitigation center. So this is what we are doing. At some stage, Madam Speaker, ma'am, I would be very pleased to favor this House with the 1,620 ward drought mitigation centers once the team completes the exercise, and we could do this as early as next week. Thank you, Madam Speaker. Thank Speaker, you, Honorable point of Minister. order. Madam Speaker, supplementary. Supplementary. Akwana ma supplementary matatu. Madam Speaker, I rise on a point of order. I rise on a point of order, Madam What Speaker. is your point of order? Madam Speaker, my standing order in terms of standing order number 98, subsection 1D, no member, while speaking to a question, may use derogatory, disrespectful, offensive, or unbecoming words against the President, Parliament, or its members. Madam Speaker, I ask the Chief Whip of the government to withdraw his words. Thank you. What did he say? What do you want the Chief Whip to withdraw? Madam Speaker, the Chief Whip said to the member that iyala kwenda kudiba. Thank you. Saka takaipa chipa kudiba, ati kudiba kugeza. No. You're out of order, Madam Speaker. No. Madam Speaker, you're out of order. I think you're now rubbing in the salt. You're out of order, Madam Speaker. You cannot continue like this. You also have to withdraw that statement. I feel very much insulted. You are out of order, Madam Speaker. You are out of order. Point of order. Clarit. Madam Point Speaker. of order. Madam Speaker, may we have order? I think this is... Honorable Togari, please may you withdraw that statement. Madam Speaker, I want to be very clear before I withdraw. I cannot withdraw lies. Madam Speaker, I asked a question. I asked a question. I never said any honorable member, Anodiba. I asked. Withdraw. May we have order in the House? The question. I asked the question, Munodiba. Does it mean it was applied to anybody? Madam Speaker, if the honorable members are insulted by Kudiba... The Speaker ruled, please withdraw. Withdraw. Point of clarity. Honorable James, new question. What do you know, Diana? Madam Speaker, you made a ruling. The honorable member is yet to withdraw that statement, and I wait that he withdraws that statement. Honorable, I think you are drunk. You see, On a point of order, You're out of order. Madam Speaker, I'm rising on a point of clarity. no, man.
Thank you, Madam Speaker. I just wanted to know, and also the statistics of the deep tanks that deep human beings, and the ones that deep. Honorable member, thank you. Imimi makumbira kuti chifu ipi ga withdraw, vaka withdraw. Makamuchita noise ka anditi makayazeta noise muno. Imi makayazoti kana TV yapo munoita noise. Honorable chifu ipi wa withdraw. Imi muchungwa denzera kuita noise. Honorable James, ask your question. Thank you, Madam Speaker. We take it that the Chief Whip is too scared to withdraw. Madam Speaker, my question is directed to the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Please can the Minister highlight the government policy regarding the SADC Tribunal? With the euphoria surrounding the pending SADC summit to be held here, would the Second Republic be taking this opportunity to withdraw the country's signature from the protocol that was signed in 2011 and 2014 that effectively denied some 400 million SADC citizens their human right to approach this apex course should they need it? Madam Speaker, this would be a monumental act of righteousness and enhance the credibility of Zimbabwe as a pillar within SADC, promoting the SADC treaty principles and democracy. Point of order, Madam Speaker. Madam Speaker, that's not a question. He's addressing us about issues. Let him ask a question. Point of privilege. No point of privilege. Please, may you take your seat. Honorable James, please, may you ask your question again. Okay, I'm asking the Minister to highlight the policy regarding the SADC Tribunal and the signature they had denying some 400 million citizens of SADC their legal right to approach the SADC court. I think that by withdrawing that signature would be a monumental act of righteousness to enhance the credibility of Zimbabwe and promoting the SADC treaty principles of democracy, human rights and the rule of law for the prosperity and development of us all. I'm asking for Honorable James, the government that's a policy. specific question. I advise you to put that in writing. Madam Speaker, that's a cop-out. That's a specific question. I advise you to put that in writing. Point of privilege, Madam Speaker. Point of privilege. Point of privilege, Madam Speaker. What is your point of privilege? I kindly ask you to indulge me, Madam Speaker. You are one of the best speakers that this Parliament has ever had. I want to thank you for your commendable work that you are doing. But I've noticed something, Madam Speaker. Every time you're sitting on that chair, it seems that people on your right, they are always trying to bully you when you're executing your work. We want you to be free. We want you to be free, Madam Speaker. If you are seated on that chair, Madam Speaker, you are representing the interest of every Zimbabwean. That's not a point of privilege, Honorable. Please, may you take your seat. New question, Honorable Shongeza. Thank you, Madam Speaker. My question is directed to the Minister of Health and Child Care. Since the COVID-19 pandemic, there has been an increase in the number of children pregnant by adults. What is the government doing to protect these children? I thank you. Thank you, Madam Speaker, and I want to thank the honourable member for the question, but I'm not so sure which children, now the school-going children, or because as the ministry, our mandate is to
treat and also to make some preventive awareness in terms of diseases which affect people, including those children. I don't know now in terms of pregnancies. I think if it's the school-going age children, I think also Ministry of Primary and Education can also come in maybe to make also the awareness campaigns such that the children are told the dangers of indulging at early or at tender ages. Even at home also it's the responsibility of the parents also to make sure their children are protected from these dangers. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Deputy Minister. New question, Honorable Ainduzo. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, my question would fall under the purview of the Ministry of Local Government. And I wish to ask, what is the governing policy in respect to the installation and discipline and jurisdiction of village heads in the A1 resettlement areas, seeing to it that in the communal lands and in the old resettlements with village heads who are installed and on government payroll. But in A1s, we've got haphazard appointments and people claiming to be village heads. What is the actual policy in terms of installation, discipline, and jurisdiction? I thank you. Honorable Minister. Madam Speaker, I thank the Honorable Member for the question. The agricultural land, its administration is under the purview of the Ministry of Lands. The difference with the communal areas is that the communal areas is governed by 3 acts. First is the Rural District Councils Act. Then there's the Traditional Leaders Act. And of course the Communal Lands Act, which I co-administer with the Minister of Local Government and Public Works. In agricultural areas, the power is ceded by the minister for a temporary governance. And we will be bringing, Madam Speaker, to this House the Agrarian Reform Amendment Bill, which will try to streamline the governance system within the agricultural land. And at that stage, we hope that we'll be able to eliminate the issues that were raised by the Honorable Member and ensure that the governance in that sector is for development. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Supplementary. Supplementary, Honorable Mtseami. Thank you, Madam Speaker. My supplementary question to the Honorable Minister. In the current moment, there are some who claim to be village heads in agricultural land, under whose jurisprudence jurisdiction would have put those people, and using which powers? Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I thank the Honorable Member for the question. The Honorable Member will recall that when we undertook the fast-track land reform program, we put in temporary governance structures, principally the Committee of 7, and that would then be superintending over especially A1s, and that is where they draw their power from until this new legal arrangement is put in place. Thank you, Madam Speaker. Thank you. New question, Honorable P. Dube.
Honorable P. Dube. Where's this one? Thank you very much, Madam Speaker. My question is directed to the Minister of Health. Would the Minister of Health highlight to this House what is the Ministry's policy to improve the healthy conditions of the healthy professionals so as to retain all our health professionals in our referral hospitals? Thank you very much. Thank you, Honorable Deputy Minister. Okay, thank you, Madam Speaker. And I also want to thank the Honorable Member for the question. Yes, it's very true. As the Ministry, we have now what we call the combat criteria or strategy, which has been signed with other partners, developmental partners, which will see and make sure there is more training of health professionals. There is going to be retention of those health professionals and improve the ethics of the health professionals, which will make them sure they deliver quality health care to the people of Zimbabwe. So this policy, I think very soon, the minister, when he's going to present also the national health insurance policy which has been crafted, I think is also going to encompass what the honorable member has asked. I thank you, Madam Speaker. Thank you. New question. I rise on a supplementary, Madam Supplementary, Honorable P. Dube. Madam Speaker, perhaps I seek a comment from the Minister of Health on what he would say on the reaction time perhaps by the doctors, because they are cases where citizens refer sick people to our referral hospitals, and doctors perhaps take forever to attend to patients and resulting in death in some instances. What would be your comment, Honorable Minister, in terms of the original questions? Thank you very much. Honorable Deputy Minister. Thank you, Madam Speaker. Yes, it's now a comment which is now requested, but sometimes comments are very dangerous because you comment on something which you have not witnessed. But as far as we are concerned as the ministry, we are aware that because of high attrition, especially in the health professionals, which has been witnessed since around 2000 up to date, but as the ministry were trying to train more doctors and nurses such that all those referred cases, especially when the patients are referred to a referral hospital, especially like the central hospitals, they will be seeking highly specialized treatment where we need specialized doctors who take care of those ailments. So now, as for now, there is a process where more of those specialists are being trained, so that that turnaround which is being said is going to be reduced, and the ministry is very aware on that one. I submit, Madam Speaker. Supplementary. Thank you, Honorable Deputy Minister. Supplementary. Supplementary, Honorable. Makadi batu vechigaro. Tiripo Magadio. Mvunzo wangu uri kuenda mutevedzeri wegurukota rezveutano. Order. What is your point of order? Mazvita mubato wechigaro. Ndotondera kuti mudare rino Mr. Speaker vakaisa ruling yokuti kana munhu achida kuita mubvunzo wake hatange amukwazisai. Saka ndomuda kuti Honorable va withdraw kukwazisa kwavavaita. Honorable zvo vakati hazvina hazvo kukosha izvi zvokutanga tamhoresana, asi vakati hatifaniri, asi havana kuti hatifaniri kumhoresana, asi vakati hazvina hazvo kukosha. Mazvita nekundiprotekta. Mubvunzo wangu uri kuenda kumutevedzeri wegurukota rezveutano nenyaya yewelfare.
vashandi vemuchipatara. Ndeapi matanho avari kutora okuwedzera zvikoro zvetraining, sezvo tiri kuona kuti panongobuda intake yenursing kana papari renyatwa semuenzaniso vana 5,000 vanosubmita maapplications, kungotorwa 30 chete. Zvinozoaffecta welfare vamwe vashandi sezvo vanenge vari vashoma, tichizovarambidza kuti vabude vaende kwavanoda sezvo vashoma. Tinoda kuti vanhu vatraine vakawanda basa rifambe. Mazvita henyu. Honorable Deputy Minister. Ndinotenda mubato wechigaro, ndichitendazve mubvunzo wekuwedzeredza waitwa nahonorable member. Ichokwadi, pandambotaura paya tichitaura zvenyaya inonzi compact, ndo pari kupinda nyaya idzodzo yekuwedzeredza kuti vanodzidzira nezvokurapa vatrainiwe vakawanda. Izvozvi tiri mubishi kuti pane nharaunda dziri pakati peMinistry of Health neMinistry of Higher and Tertiary Education kuti tibatane tione kuti tatraina sei vashandi vezveutano vakati wandei kuti zvipatara zvedu zvikavhike zvakawanda panguva dzino. Asi ndinovimba kuti sezvo tichifamba negwara reVision 2030 ratoda kuachiva rapresident, tiri kusvika ipapo taita double the number of health workforce iri muno munyika. Ndakutendai. Supplementary question. Supplementary. Honorable the lady. And that is the last supplementary question. Ndinotenda Madam Speaker. Mubvunzo wangu ndiri kuda kuwedzera pane zviri kutaurwa nevamwe. Ndine mubvunzo wokuti madoctors edu nemanesi edu tinomaona muno matrainer, asi akangosvika kuzvipatara anotanga kunovhura maprivate surgeries avo, voti ivo zvavanotambira masalaries avo mashoma, ndo zvinokonzera kuti zvipatara zvichisara zvisina vanhu. Tandichida kuvunza kuti ipapapo government iri kuti chii nazvo, nokuti ivo vanenge vatraina madoctor haachagari kuzvipatara, anoenda unovhura masejari nenhau yokuti vanenge vasina zvikwanisiro zvokuti varege kunovhura masejari. Uyezve ndiri kukumbira kuwedzera kuti kudhara taiona madoctors aisvika. Munotenderwa kubvunza mubvunzo 1. Ndinotenda. Iwo wandabvunza ndinotenda Madam Speaker. Honorable Deputy Minister. Tinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wawedzeredza tinongozvinzwawo seministry, asi ministry mutemo wayo unoti kana chiremba kana kuti nesi ari pabasa for mahours aari anofanirwa kukavha chipatara kusvika nguva dzake dzekuchaisa dzakwana. Uhwo hwave hunhuwo hwemunhu kuti iye unoda kurova shiri mbiri nehwe rimwe kuti awane mari kwese kwese. Indinobhilivha kuti kubva madzitateguru edu achisevenza hapana wakambowana mari inokwana, asi kuti aramba akabatira pabasa iroro inyaya yekuti unoda muhoro iwoyo. Saka tine vanhu vakadaro hongu, asi tiri kuti isusu tiripoterei vanhu vakadaro kuti masvika pazvipatara muri kuwana munhu anofanira kunge ari pabasa ari kuinda kuti anosevha kunoita kuti mari ipinde mumomo wake nekukurumidza. Saka naizvozvo ndinoziva kuti muministry hatibvumiri kuti munhu arane private surgery yake ari panguva dzepabasa. Ndatenda. Mazvita. Honorable, new question, Honorable Butau. Honorable Nyampinga. Maita zvenyu mubati wechigaro. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Minister of Health. Mubvunzo wangu wakatarisana nenyaya yekubvisa pamiri, inonzi abortion pachirungu. Madam Speaker, ndiregereona ndiri kungotarisa kuti varipo here minister wacho. Deputy Minister varipo vabva mukupindura mubvunzo izvozva. Oh, okay. Mazvita henyu.
mubvunzo wangu uri kutarisa nyaya yeabortion. Mubati wechigaro munyika muno mutemo wedu unotendera kubviswa pamuviri kana zvine zvinangwa zvazvinenge zvakanangana nazvo, seunge munhu abatwa chibharo kana kuti zvinokanganisa utano hwako ukaramba wakatakura pamuviri ipapo, kana kuti muviri wakonzera pamuviri pauya nekuda kwepaukama zveincest zviya, unenge uchitendera kuti munhu abviswe pamuviri. Dambudziko hero ratiri kusangana naro samadzimai nderekuti paunotanga kuti uitwe nyaya idzodzi, inonzi zvakatenderedza kuti usvike pakunobviswa pamuviri pacho. Ndozvatoda kubvunza minista kuti mutemo wehurumende uri kuti kudiko kana munhu ane pamuviri pakakodzera kuti pabiswe, kana ane pamuviri pakakodzera kuti pabiswe, hurumende iri kuti kudii, nokuti hazvisi kubiswa nenguva. Munhu ari kuzosvika pa7 months 8 months achingotenderedzwa kunzi enda muofisi usainirwe, ibva uku enda uku usainirwe. Mazuva ari kufamba ozonzi wauraya mwana, iwe waida kubvisa pari pamiri. Ndoda kuziva kuti hurumende iri kuti kudii nazvo. Honorable Nyampinga, Minister ndichavapa havo mukana wekuti vapindure, asi inini ndinofunga kuti nyaya yenyu dai manga magona kuunza iri motion yaidhibatwa yaigona kubuda zviri nani pane pakubvunza uri mubvunzo wamabvunzo. Madam Speaker, ndinogashira zvamunoreva, asi semunhu anga ane shungu yekubvunza mubvunzo, chirega ndiva ndangobvunza umwe wacho kuna ivo Minister of Health wana ndichida kuti mumwe wacho munogona kuzobvunza vhiki rinouya, uyu toti upindurwe zvawo kauzvo. Aiwa, uyu ngauchirega kupindurwa, ndibvunze uyu ngauchiita ndazvinzwa ndatambira zvamandidzidzisa. Wandinawo Madam Speaker wakatarisana nevaya vatinoti pachivanhu pedu vatinoti ngochani. Madam Speaker, nyaya yandinayo ndoda kuti musacheme muiteerere nokuti ini inoda kundichemedza. Madam Speaker, panobarwa munhu ari kubarwa mumwe aine nhengo mbiri dzemuviri. Vechiremba votarisa voona kuti zviri mukati make zvinorakidza kuti ngativharei ichi tisiye ichi. Fange umwe anobva anzi uyu mukadzi saka ngatidimburei. Adimburwa kudaro mazuva ake ekukura akwana, munhu uya anotanga kunzwa kuti ini ndiri murume ini handisi mukadzi. Kuchinoita izvi. On a point of order, Madam Speaker. Order, Honorable Nyampinga. I thought the honorable member should just ask a question directly. Today is answer the question time. She must ask a question. Ndinokukumbirai Honorable Nyampinga kuti bvunzai mubvunzo wenyu. Mubvunzo wangu oti kana uyu mwana uyu oro munhu uyu akuzonzi ingochani, toda kuziva kuti hurumende iri kuti kudii nazvo izvo zvakakonzereswa nemachiremba anenge ari munzvimbo ari munyika muno, vanenge vakamudimbura chaaifanirwa kuramba ainacho achivharwa chaanga achifanirwa kunge asinacho. Honorable Minister. Ndinoda kutenda mubati wechigaro kuti nditendezve na Honorable Nyampinga nemibvunzo yavo kuti iyi mibvunzo yakanaka, asi zvazvinoita ndezvokuti kana mwana achizvarwa panoitwa matest, achinge azvarwa ane zvavataura, panoitwa matest akawanda zvoonekwa kuti akarerekera sezvavataura kune kwaonekwa nana chiremba kuti ndo kwaanokwanisa kunge achinda. Asi sezvineiwo mukukura anonzi mahormones anozongochinja, but kana achinja izvezvo nawo yave dambudziko kumwana, nekuti kana tikamurega akure ane nhengo mbiri zvakadaro maoperations acho anozonetsa, akwanisi kuzobudirira. Asi chandaikumbira ndechekuti mubvunzo wavo Honorable Nyampinga kuti vawane mhinduro neudzamu sezvamambo vaudza
pane wekutanga kuti vakanyora tonyatsovhendenyura zvakanaka kuti chingaitwa chii muno munyika kuti tizokwanisa kuti tizosave nematambudziko akadero pakuti mwana akura. But for now ndo yanga yakaonekwa iri nzira yekubetsera nayo kuti mwana maoperation anobudirira kana achiri mudoko than ave munhu mukuru tichizodecide. Ndinokutendai. Tinokutendai nemhinduro. Point of privilege, Madam Speaker. Point of privilege, Honorable Yes. Bajila. I want to thank the Minister. A similar question, Honorable Minister, appears on the order paper of today as question number 46. I'm sure since you are asking for time, since it has already been brought to you, when it's time for questions with notice, the Minister will be available to respond, because question number 46 is essentially the same. Thank you, Honorable Bashila. I'm sure the Honorable Deputy Minister has taken note of that. New question, Honorable Mahachi. Tinotenda mubato wechigaro. Mubvunzo wangu wakanangana negurukota rinoona nezvekurimwa neminda. Ndoda kuziva kuti urongwa hupi hune hurumende hwekuti vanhu vanenge vatamiswa pachivakwa madhamu vachigadzikwa muminda mirefu inenge iri pedyo nemadhamu iwawo, nevanhu vanenge vakakomberedza madhamu iwawo vawanikwe vachibatsirikanawo nechirongwa chemadiridziro. Ndichipa mufananidzo sekwandinobva pakavakwa Osborne Dam nehurumende 1994, vanhu vakatamiswa vachiswa paresettlement scheme iri padhuze inonzi Nyamajura, asi havana chavati vari kubatsirikana nehurumende. Sada kuziva kuti urongwa hupi hwehurumende kuti vanhu vanenge vatamiswa vachiswa padhuze vabatsirikane nemadiridziro aya. Ndatenda. Manga mabvunza mubvunzo wenyu wakanaka, asi musazopota muchizopinza vana kuti sekwandinobva kune dhemu rinonzi Osborne Dam inenge yazvapiya specific question, but ndichatendera Minister kuti vapindure nokuti mubvunzo wenyu kwamatangira wanga wakanaka. Honorable Minister. Ndinotenda chose mubato wechigaro nomubvunzo uyu. Kare taiti tikavaka dhamu, tichivaka dhamu tobvisa vanhu tovaendesa uko kwogadzirwa kuti mvura painozadza dhamu vangangozonyura imomo. Saka izvozvo kubva muna 2017 takati hatichaiti. Takati nokuda kuvandudzwa kwokumaruwa, dhamu kana parinovakwa ratouya nebudiriro. Saka budiriro iyoyo inofanira kutanga kuonekwa kuvanhu ivavo pavakwa dhamu. Saka hatichaiti somuenzaniso zvaitwa kuOsborne, somuenzaniso hatichaiti zvatakaita kutugwi mukosi kubvisa vanhu vaya toenda navo kumwenezi. Taakuita zvatinoda kuita kune mamwe madhamu, vana Kunzvi, vana Gwaishangani. Pachirungu vanoti taita relocation, pachirungu taakita reorganization for development. Saka zvinoitika ndizvokuti nzvimbo iyoyo ndeinofanira kuwana budiriro. Ndo zvataakita pamadhamu ese atiri kuvaka. Ndosaka pachirungu vakuti a dam is an economy. Zvataakuita ndizvokuti dhamu iroro tobata mvura tobva taita madiridziro evanhu varipo. Panouya vana mazvikokota votarisa kuti dzimba dzingangofushirwa nemvura ingani. Totaura naSabhuku nanaSadunu namadzimambo kuti vanhu ivavo vangaenda mumusha ipi kuti vakwanise ivo kuwana budiriro inenge yasvika. Togadzira mvura yekumwa, togadzira zvehove nezvimwe zvakadero kana magetsi paanokwanisa kuti budiriro itonzikwa ikoko. Saka kune madhamu akavakwa kare, tine urongwa sana kwakataura kuOsborne. Tine mari yatakambonge tanzi tichapuwa yemaspecial drawing rights. Kana yangouya iyoyo chirongwa chokwavo tinofungidza kuti tinokwanisa kubatsira vanhu ivavo. Tinotenda nemhinduro.
Supplementary Honorable Show. Thank you very much. Ndatenda zvataura minister ndazvinzwisisa. Ndiri kuda kunzwisisa kuti pane hurongwa here hwakada kudaro unoendawo kana kuma A2 kuya kune madhamu agara akavakwa kare. Asi pasina chirongwa pasina kurongwa zvakadaro. Asi mune varimi vari kudhuze asi vachitadza kuti vatore mvura iyoyo vaishandise. Takatarisa kushayikwa kuri kuitwa nzara izvozvi. Kunoitwa chibagi. Vanhu vari mudhuze imomo vasingagoni kurima zvakanyanya zvinobuda nekuti havana mvura. Pane hurongwa ihwohwo here huri kuitwawo kumadhamu ari kuma A2 kuitira kuti vanhu ivavo vaonewo pundutso maonerwe yavo kuita ikoko. Speaker, ma'am. Mazvita Honorable Minister. Totenda chose mubati wechigaro nomubvunzo uyu. Nyaya yokuva nezhara asi isu tine mvura yakati tekeshe mumadhamu inyaya inoshusha hurumende chose. Ndosaka mutungamiriri wenyika His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa musi wa5 July unoyu vakatungamirira musangano wokuti tikokorodzane tione mari yokuti tiite zvechimbi-chimbi kuti tigadzirisire madiridziro. Imwe yenyaya yataitaura nezvadzo dzirina inyaya yokuti kuna madhamu tingakurumidza sei kuti tiwane mari inoita kuti tikwanise kuti vanhu variko kana vasina mari ivo asi vakapuwa munda vakwanise kubatana nevane mari asi vasina munda anonzi majoint venture. Saka ndo chimwe chatinokwanisa kuita ichocho ndo chatiri kumhanya nacho kuti dai takwanisa kuti nzvimbo dzakadero dzaita budiriro zvakanyanya. Tataura isu kuti vazhinji vari munzvimbo idzodzo vakapuwa munda vanokwanisa kungotaura kuti ini ndino munda asi handina zvikwanisiro zvokuti mvura iyi ndiikweve. Kuhurumende kwedu kubazi rezvokurima tine imwe ofisi inonzi joint venture office inonge ichitsvaga vanhu vane mari vofanira kuva njera kuti vanhu vari pachokwadi here kuti ivo avo vane munda asi vasina mari yokuti vachiita madiridziro vabatane neava vane mari asi vasina munda pajoint venture kuti zvikwanise kuendeka mberi. Ndo zvatiri kuita pari zvino zvichibatsira hurumende. Tiri kuitawo isu sehurumende nemakambani akaita sana ADA nevamwewo vane mari dzavanopuwa nehurumende pashoma pashoma kuti tiinde kunzvimbo dzina madhamu iwayo akare tikwanise kuvavandudza. Tinoonawo kune dzimwe nzvimbo kuti varimi ivavo kana vari ma A2 vanobatana voenda kana kubhanga vonopuwa mari vokwanisa kuita inonzi pachirungu consortium vokwanisa kuita madiridziro avo. Saka pane zvakawanda zvatinokwanisa kuita kuti madiridziro aitike. Tikange tichikwanisa kuti kuramba tichiita hurukuro iyi tabuda muno tinokwanisa kuvabatsira. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Tinotenda Honorable Minister. Supplementary Honorable Nyabani followed by Honorable. Maita basa mubati wechigaro. Ndoda kutenda minister nebasa ravari kuita ndogotenda president wari kutigadzirira madhamu kuti kukwanisa kudiridzira. Mubvunzo wangu minister, tanzwa nehurongwa hwehurumende hwekudiridzira sezvamukutaura, asi tiri kuona kuti madhamu mazhinji mukaenda kumaruwa madhamu mazhinji azara jecha. Toda kuzwa kuti kugadzirwa kwamuri kuita kubvisa majecha kunodhura, kubvisa majecha mudhamu muri kudzivirira sei madhamu iyaya kuti tirambe tichidiridzira vana vedu vagodiridzira vazikwete kudiridzira mukwadzirira sei kuti arege kuramba achipinda majecha. Ndatenda. Mazvita Honorable Nyabani. Honorable Minister. Bati wechigaro ndotenda chose nomubvunzo uyu. Mubvunzo uyu unovhunzwa vhiki nevhiki. Ichokwadi vhiki rapera wakabvunzwa, but mabvunzirwo awo vhiki rapera wainzi hurongwa hupi hwokuti muite mubvise majecha. Apa wanzi hurongwa hupi hwokudzivirira kuti jecha risapinde.
Ndatenda mubati wechigaro. Nyaya yejecha inobva nemagariro atinoita munharaunda idzodzo. Tichitema miti, tichiita magadheni, tichivaka dzimba kumusoro kwemadhamu, paya panogotaurwa nebazi rinoona nemamiriro ekunze, vana EMA, nebazi rinobata izvozvo reMinistry of Environment. Vane urongwa hwakadzama chose kuti tidzivirire kuti jecha vhu risakukurwa. Kubazi kwedu kuministry tava nabaziwo nadirector anoita zveconservation kuti tikwanise kuita makandiwaya ataitaura kare kare kuti tikwanise kubata vhu tigorima nenzira dzamandorokwati dzoita kuti vhu risakukurwa richienda kumadhamu. Takataura isu kuti kuzobvisa vhu mumadhamu iwayo kunodhura zvikuru kudarika kungoisa vhu tichivhara rwizi tichigadzira dhamu. Ndatenda chaizvo mubati wechigaro. Mazvita, Honorable Minister. Supplementary. Last supplementary question, Honorable. Makumire. 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 Yes, ndotenda mubati wechigaro nemukana wamandipa. Gurukota rinoona nezvekurima rataura nyaya yakanaka kwazvo. Vakati ivo kubazi kwavo havachaiti zverelocation, vakuita inonzi reorganization. Zvino kune dzimwe nzvimbo dzakanangwa nehurumende kuti dziinde madiridziro esora remombe zviuru zvamahekita. Taida kunzwa kuti nzvimbo dzakaita saidzodzo chirongwa chereorganization chinoapply here kana kuti kune nzvimbo idzi muchabvisa vanhu. Ndatenda. Tinotenda Honorable Makumire. Honorable Minister. Ndinotenda chose mubati wechigaro. Uyu mubvunzo unenge wanangana nenzvimbo. Saka ndichikumbira kuti mumiriri dai atipa nyaya izere achitaura kuti papi kuti gokwanisa kuinzvera tigova mhinduro yakakwana. Ndatenda mubati wechigaro. Tinotenda. Kana mubvunzo wanangana nenzvimbo upindi pachinguva chino chatiri pazuva ranhasi. New question, Honorable Shredenga. Thank you, Madam Speaker, ma'am. My question is directed to the Minister of Public Service, Labour and Social Welfare. Taking note of the dire working conditions and poor salaries for civil servants, civil servants haven't enjoyed collective bargaining in terms of Section 65 of the Constitution and the International Labour Organization Conventions 87 and 98. We also note that collective bargaining, mainly in Zimbabwe, relies on the outdated Section 141 of 97, which merely which does not promote inclusive dialogue and also does not provide binding decisions. My question, therefore, is when will government align labor regulations and institute collective bargaining among civil servants in line with Section 65 of the Constitution in order to cushion civil servants against the economic hardships and poor working conditions? Thank you. Honorable Minister of Social Welfare. Thank you very much, Madam Speaker. And I want to thank the Honorable Member for the question. The government and those from the business and labor are always meeting from time to time. That is the tripartite. But I think if you put a question in writing, I will give you a comprehensive answer on collective bargaining. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary when she requests to give a written comprehensive report.
just a point of clarity. Okay, proceed. Yes, I know the issue of working conditions and poor salaries, it has been discussed. But my issue concerns the fact that we have not had a comprehensive response to the poor working conditions and the salaries relating to the collective. The fact that they say there is the tripartite negotiating forum is sitting. However, we are not getting effective responses from the minister regarding salaries and the working conditions. Thank you, Honorable Shiredenga. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Can you specify on the poor conditions? Because I don't know what you are talking about when you refer to poor conditions. Thank you, I haven't Madam given Speaker. you the opportunity to. Okay. You requested to be given a comprehensive response, which she has agreed to do so. So we are going to, with your indulgence, let us allow her to give you that written response, comprehensive response. Thank you. New question, Honorable Mtokonyi. Thank you, Madam Speaker. My question is directed to the Minister of ICT and Courier Services. Madam Speaker, given the digital era that we are in, what is the ministry doing to regulate the disruptive technologies, the artificial intelligence, the Internet of Things, in as far as the security of the nation is concerned? Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister of ICT. Thank you very much, Madam Speaker. Let me thank Honorable Tokonyi for that question, which is very, very important considering the new digital order that we have upon us. Artificial intelligence, definitely, as a country, we really need to adopt. And we are already coming up with an artificial intelligence policy, which we have been able to make sure that at least we provide for the regulations that will enable a safe environment for us to operate in terms of artificial intelligence. Again, we have realized that there is need for us to then be able to come up and also be able to upskill our staff, especially when we're talking about the public sector. It's quite important that at least we can then be able to also see how they can also be able to also adopt and also utilize artificial intelligence. As much as it may be, we are learning a lot from artificial intelligence, and at the same time, artificial intelligence also has to also learn a lot from us. As a country, we have also realized that in terms of training, definitely we need to make sure that we upskill, we reskill in terms of the public sector. That is a must. And then again, we also need to make sure that we protect our citizens, like the question here said. So in that way, we're coming up with a Security Operations Center, which we have put in place to make sure that at least we can then be able to detect any other cyber security attacks that can come through, especially with us being able to utilize artificial intelligence. So in that, all we are hoping to be able for us to conclude on that are resources in terms of us being able to conclude on our Security Operations Center, which is going to enable us for us to check and see what will be happening in the artificial intelligence space. Thank you. Yes, the Minister of ICT was just responding to an issue of what needs to be done, surely with the advent of new and modern technologies, looking at artificial intelligence that need to be governed. And I've heard them saying that the ministry is currently developing a policy that will speak to how the AI, as it is popularly known, artificial intelligence, will be governed. And these are some of the issues that were discussed in today's session. Earlier on, when the session started, we had issues around the provision of food in rural areas. What is the criteria being used by government? There are some families walking away with 6 bags, while others are walking away with 1 or not even. And the government responded to say they actually
carried out a study and a survey which is informing the way they are delivering food to all those parts in Zimbabwe. And surely no one will be left with hunger, and the supplies will come through at a time, and the government is doing so deliberately, knowing best, actually being guided by the research they have done, and also issues around the appointment, what governs the village heads in various rural areas was also questioned. And actually, it's clear now the government is in charge of that, and those who may be moving around claiming to be village heads, the minister clearly explained that it is the role of the government to put those in power. And of course, these are some of the issues that have been discussed in today's National Assembly session. And now we take you back to our pockets of studios. From myself, Ian Wambe, and the entire crew behind the scenes, stay tuned to ZBC TV.